Welcome to my views and news complete situation report from Sudan for you, where yesterday on Monday, 22nd of May at 9:45 p.m. local time, ceasefire came into effect. So, what is on the ground situation? Any ceasefire practically on the ground in place or not? Because we have seen several ceasefires in Sudan in the past 1.5 months, but no ceasefire could be completely implemented. Secondly, two videos for you. One is from Damas in Blue Nile. Second is an audio message released by Hamati yesterday. Hamati's whereabouts are still unknown. Was yesterday's audio message AI generated, or was it Hamati himself speaking? We have this message for you. Firstly, viewers, at 9:45 p.m., 22nd of May, Monday, the ceasefire came into effect. What happened in the last 20 hours or so? Was the ceasefire respected? Was it properly implemented? Firstly, Khartoum, Central, Umdurman, Bahari. I could not confirm any major airstrikes by Sudanese Air Force in the last 20 hours or so after the announcement of ceasefire on Khartoum, Central, Bahari, Umdurman. Firstly, no heavy clashes reported in any part of the three cities. Yes, sounds of machine gun fires can be heard in some places. Overall, this is the first ceasefire which has been implemented so far, largely implemented. Good news for the people of Sudan that so far in Khartoum, Umdurman, Bahari, ceasefire is holding. We saw when earlier a ceasefire was announced that rapid support forces, Sudanese army, they were quick to claim that the other side was violating the ceasefire. This time we saw only one statement each from the two parties. Sudanese army accused rapid support forces of being still in control of Ahmad Qasim Hospital, which is in Bahari, because according to the ceasefire agreement, both sides must withdraw from hospitals' dispensaries. No airstrikes, no fighting, no artillery fire, everything is not allowed under the ceasefire agreement. Rapid support forces quickly rejected this claim of Sudanese army, and RSF just a few minutes ago issued a statement and it released a video. The video is from Ahmad Qasim Hospital of Bahari. There is no presence of military, any armed group at the hospital. So rapid support force says it is not there at the hospital. The other side's claim is false. What is happening in Western Sudan, Nayala, Al Janina, and Kordofan, North Kordofan, Al Ubais? Details for you. Before that, watch the video shared by rapid support forces from Ahmad Qasim Hospital, which is free of any free of the presence of any armed group, it seems. Watch the clip. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 23 شهر 5، اليوم الثلاث. هذا هو مستشفى أحمد قاسم، وهذا هو محيط مستشفى أحمد قاسم. لا وجود لأي قوة عسكرية. هذا هو المستشفى من الداخل. هذا هو المستشفى من الداخل.
لا وجود لأي قوة عسكرية. مستشفى فاضي من أوله لآخره. كل الإشاعات التي تقال إنه في وجود لقوة عسكرية متواجدة في المستشفى فهذا كله كذب، ولا وجود لأي قوة. هذا المستشفى بحاله. أنا ماشي من الناحية الجنوبية إلى الناحية الشمالية. هو المستشفى الحديقة. Now, what is happening in Kordofan in Darfur? We got an update from Nyala where there was heavy fighting in the last 3 to 4 days. Dozens have been killed, civilians, infrastructure damaged too. In Zelinji to central Darfur, there was heavy fighting. In Al Janina, we have seen several rounds of clashes in the past 1 month or so. But this morning and now when I'm recording this video, there is no large scale fighting ongoing in Zelinji, Al Janina, Al Fashir, Nyala. We got confirmation. Just in Nyala, people say sounds of gunshots can be heard. Artillery strikes sounds are being heard in some parts of the city. Overall, there is relative calm compared to what happened there in the last 4 days. So ceasefire is holding not only in Bari Mudaman and Central Khartoum but also in Darfur. In Al Ubays, North Kordofan, there was sounds of firing of weapons. And then we saw pictures, videos by Rapid Support Force backed sources as if Rapid Support Forces had taken control or stormed a base there. But later it was revealed that it was test fire by Sudanese army there, which is in Al Ubays. Rapid Support Forces are mainly surrounding Al Ubays. They are in control of roads leading to Al Ubays. Sudanese army is inside Al Ubays, but there is no fighting in Al Ubays as well. So overall, the ceasefire mediated by the US and Saudi Arabia after Jeddah talks is holding. It's a big success, but still a long way to go because silencing of gun is one part of the ceasefire. There are other provisions as well. Now aid delivery will start, aid arrival will start in Khartoum, Darman, Bari, Darfur, protection of aid workers and restoration of the services at hospitals. All this is going to happen in coming days. This is 7-day ceasefire, viewers. Let's hope that 7-day ceasefire holds and the ceasefire is extended. Now, 2 videos for you. First one is from Damazin, which is in Blue Nile State. You know that last week Al Burhan made some appointments. I did a video on that. Al Burhan appointed Shamsuddin Al Kabashi as his successor, second in command in the military, and secondly, he removed Hamati from Sovereignty Council. He appointed Malak Agar as vice chairman of Sudan's Sovereignty Council. Malak Agar is Sudan People Liberation Movement Northern Sector chief. He is from Blue Nile State. That is why yesterday a big rally was taken out in Damazin, Blue Nile State in support of Sudanese army. And reportedly Malak Agar is in South Sudan these minutes. He is holding talks with Salva Kiir. So Al Burhan is playing his cards well by appointing Malak Agar as deputy of the Sovereignty Council. He can involve SPLM seasoned fighters in the war, and South Sudan support for maybe for Burhan can also be secured through SPLM. That is why we saw a rally in support of Sudanese army in Damazin yesterday. Obviously, Malak Agar is behind this rally
taken out in support of Sudanese army. And second clip shows it is an audio message by Hemati released a few hours before the implementation of ceasefire in Sudan yesterday. People say this audio message is AI generated, artificial intelligence generated. We don't know, but Hemati is still missing. We have not seen him in any video, any live appearance. But this yesterday's message was a way of pacifying the people that Hemati is alive, he's leading his forces, but no one knows where he is, how he is. Watch the two clips. Thank you for watching. اللجنة العليا لقافلة الدعم والإسناد قوات الشعب المسلحة إقليم الأزرق جيش واحد شعب واحد اليوم 22 5 2023 جيش واحد شعب واحد جيش واحد شعب واحد. نرحب بالسيد الناظر علي مون من محلية باو. مرحبا بكم جميعا أهلنا بمن. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للشعب السوداني وناسب على حال البلد الذي وصلت إليه بسبب الانقلابيين والإرهابيين. تحية للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لجهودهم من أجل الشعب السوداني. الشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة على تضامنها مع الشعب السوداني. نهنئ المملكة العربية السعودية على نجاح القمة ونشيد بمخرجات القمة، والتحية لجميع القادة العرب للاهتمام بالشعب السوداني. كما أشيد بالدول الأفريقية الشقيقة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد. التحية لأشاوس قوات الدعم السريع على صبرهم وتضحياتهم وجسارتهم في القتال. نهنئ جميع أفراد قوات الدعم السريع والشعب السوداني على الانتصارات الأخيرة في شمال البحري والدفاع الجوي وسلاح الكيمياء وعدد من المواقع الأخرى. نوجه جميع قواتنا الباسلة بمضاعفة الجهود في محاربة المتفلتين والحرامية وضبط الأمن والقبض على عصابات النهب والتخريب. نؤكد حرصنا على سلامة بلادنا وشعبنا وأن الحرب الحالية فرضت علينا. كما نؤكد أن قادة النظام البائد المتطرف مع قادة الانقلاب خططوا لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي. نؤكد أن قوات الدعم السريع ليس لديها عداء مع القوات المسلحة، وأن المشكلة الأساسية مع الذين اختطفوا قرار القوات المسلحة. التحية للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية التي أدانت الانقلاب. ندعو الشعب السوداني للوحدة ونبذ الخلافات وعدم الاستجابة لدعوات المتطرفين والإرهابيين. نؤكد أن تمسك قوات الدعم السريع باستعادة التحول الديمقراطي وإنهاء الحلقة الشريرة التي دمرت السودان. الانقلابيين يريدون تكرار تجربة ال30 عام الماضية. نحن ندين قصف المدنيين والمستشفيات والمصانع وباقي البنية التحتية بالطائرات والمدافع الثقيلة، ونترحم على الأرواح البريئة التي فقدناها. ندعو الشعب السوداني إلى الانتباه إلى مخططات الفلول وحملات التضليل التي تهدف إلى توسيع دائرة الحرب. لن نتراجع إلا بإنهاء هذا الانقلاب ومحاكمة كل من أجرم في حق الشعب السوداني والعودة إلى المسار الديمقراطي. نؤكد احترامنا لكافة القوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، لذلك نعامل أسرى الانقلابيين بشكل يليق بالإنسانية. نبذل جهد كبير لصيانة وإعادة تشغيل جميع المؤسسات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات. نؤكد احترام جميع الأديان السماوية وندين التعدي على الكنائس من قبل الانقلابيين ومحاولة تلفيق التهمة في قواتنا الباسلة. نحترم حرية الإعلام وندعو جميع وسائل الإعلام إلى التحري المصداقية والشفافية في نقل المعلومات. الفوضى العارمة هي من ضمن مخطط الانقلابيين، ومثال على ذلك إطلاق سراح المساجين في جميع سجون ولاية الخرطوم بما فيهم قادة النظام البائد. نقول البرهان أنت فاقد للشرعية وعامل انقلاب على حكم الثورة، والآن عامل انقلاب على انقلاب، لذلك جميع قراراتك لا تسمن ولا تغني من جوع. رسالة إلى أهلنا في الجنينة: أنبذوا الجهوية والغبلية، أوقفوا القتال فورا بينكم، أوقفوا القتال فورا بينكم، أوقفوا القتال فورا بينكم. وفي الختام رسالة إلى أشاوس وأبطال قوات الدعم السريع: أما النصر أم الشهادة.
والنصر حليفنا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.